Hello and welcome to Vuko's Languages. This is Unit 1 of Speak and Read Essential Spanish. Chapter 1. Lesson 1. Listen to this Spanish conversation. Perdón, señorita. ¿Entiende inglés? No, señor. No entiendo. Hablo castellano un poco. ¿Es usted norteamericano? Sí, señorita. Now let's listen to the conversation in English. Pardon me, miss. Do you understand English? No, sir, I don't understand. I speak Spanish a little. Are you North American? Yes, miss. How do you say excuse me in Spanish? Perdón. Perdón. Don. Perdón. Excuse me, miss. Perdón, señorita. Perdón, señorita. How to address a young woman in Spanish? Señorita. 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 Inglés. Inglés. ¿Entiende? Do you understand? ¿Entiende? Do you understand English? ¿Entiende inglés? Señor. Señor. No, sir. No, señor. I don't understand. No entiendo. No entiendo. How do you say I understand? Entiendo. I speak. Hablo. Hablo. Castellano. Say, a little. Un poco. Un poco. Hablo castellano un poco. I speak Spanish a little. Hablo castellano un poco. Hablo castellano un poco. North American. Norteamerican. Norteamerican. North American man. Norteamericano. Norteamericano. American woman. Americana. Americana. Usted. Usted. Es. Es. Are you? ¿Es usted? ¿Es usted? Are you North American? ¿Es usted norteamericano? ¿Es usted norteamericano? Sí. Sí. Sí, señorita. Yes, miss. Sí, señorita.
Let's review the conversation. Perdón, señorita. ¿Entiende inglés? No, señor. No entiendo. Hablo castellano un poco. ¿Es usted norteamericano? Sí, señorita. This is the end of today's lesson. If you mastered about 80% of the material in this unit, you are ready to move on to the next. We will continue the new unit next Friday. Have fun. Goodbye.